வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது யுகம் வானொலியின் இரவு ஒலிபரப்பு. இந்த ஒலிபரப்பில் நீங்கள் மதியழகனின் பலதும் பத்தும் என்ற நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்றீர்கள். இன்றைக்கு விசேஷமாக எம்முடன் கலந்துரையாடுவதற்காக ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசிலிருந்து கலிபோர்னியாவில் சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியா என்ற இடத்திலிருந்து ஃப்ரீமவுண்ட் கலிபோர்னியா அங்கிருந்து நிதுரன் கார்த்திகேயன் என்ற ஒரு இளைஞர் நம்முடைய கலையகத்திற்கு இன்றைக்கு விஜயம் செய்திருக்கின்றார். இவர் அங்குள்ள ஏர்விங்ஸ்டன் ஹைஸ்கூலில் 11வது வகுப்பில் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார். அவர் ஒரு எல்லா இளைஞர்களுக்குமே ஒரு முன்மாதிரியாக, எல்லா சிறுவர்களுக்கும் முன்மாதிரியாக எவ்வாறு இந்த இலத்திரனியல் கருவிகள், கழிக்கப்பட்ட இலத்திரனியல் கருவிகள் மற்றும் சாதனங்கள், பல பொருட்களை எவ்வாறு மீள் பாவனைக்கு உட்படுத்துவது, எவ்வாறு நமது சுற்றாடலை சுத்தப்படுவது என்பது பற்றிய விவரங்களை எங்களுக்கு தர இருக்கின்றார். நாங்கள் அவரை வரவேற்று இப்பொழுது நமது உரையாடலை உங்களுக்காக ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். வணக்கம் நிதுரன் கார்த்திகேயன். வணக்கம் நேஹாலே. வணக்கம் மதியாளன் அண்ணா. So we are going to have this, நாங்கள் இந்த உரையாடலை ஆங்கிலத்திலே தான் நடத்த போகின்றோம். ஏனென்று சொன்னால் நிதுரன் கனடாவில் பிறந்திருந்தாலும் அவர் வாழ்ந்தது ஐக்கிய அமெரிக்க ராஜ்யத்தில். அங்கு அவர் ஆங்கிலம் மூலம்தான் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார். ஆகவே அவருடைய தமிழ் அறிவு எம்முடன் உரையாடக்கூடியதாக அவ்வளவாக இல்லை. அத்துடன் நேர்களுடன் உரையாடக்கூடிய தமிழ் அறிவும் அவருக்கு குறைவாகவே இருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் இந்த ஒலிபரப்பை ஆங்கிலத்திலேயே நடாத்த இருக்கின்றோம் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஆகவே நீங்களும் இந்த ஒலிபரப்பில் கலந்து கொண்டு நீங்களும் அவரிடம் விரும்பிய கேள்விகளை எல்லாம் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும். இப்பொழுது நாங்கள் இந்த பேட்டியை ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு அளிக்க இருக்கின்றோம். So good evening, Nithuran. Can you tell me something about you to our audience? So as Madi Anna said before, I am from California and I have a passion for engineering, and I feel that I should use this passion to help the community and help other third world countries throughout my profession in the future. So that is something I would like to pursue. Okay, tell me exactly. Now, tell me about you. So, how you came to this and what you are doing. I told the audiences already, but you tell in your words, who are you and what you are doing now, what you study, and what you are intend to be, how you end up in USA, and now how you come to our radio, and what you want to convey your message, and what you are going to tell all our audiences. So I was born in Toronto for 1 year, and then after that I moved to the States, and eventually I ended up in California. So right now I'm studying a lot of mathematics and physics, and I hope to pursue that in the future and study that in college. Right now my main initiative is electronic waste and electronic waste collection and recycling. And so electronic waste is unused electronics that are disposed in trash and landfills, and this is very harmful because there are many dangerous chemicals such as lead and mercury, and when you put them in the trash and they enter landfills, these chemicals can seep into the environment and hurt animals, even young children. And especially for third world countries where landfills are near the children, these children and adults also are exposed to these harmful chemicals, and this can lead to drastic sickness and even death. And so my initiative is focusing on making this, publicizing this predicament, because when I first started this in 9th grade, where I was tasked with a research project, and after doing much research I realized how dangerous electronic waste is. But the problem is not many people know about it, not many people are aware of the situation. So that's why I really wanted to focus on
highlighting how important and significant e-waste is, and eliminating it is important for our community. So with bringing awareness, more people can just know how dangerous electronic waste really is, and I hopefully I can provide a much easier and accessible way of recycling the electronic waste, because in order to recycle electronic waste, you cannot just put it in the blue bin. You must go to an actual electronic waste facility and recycling center, or electronic waste recycling center, and there are not many, especially in California, and you have to drive for a good amount of time, and it's very heavy to carry the electronic waste, so it's very hard for people to recycle it. So that's what my main initiative in my organization, keep the bay beautiful. We focus on making it easier for people to transport their e-waste by collecting it for them and creating more awareness. Okay, can you tell particularly what are the items you mean the electronic wastage? Because nowadays people are collecting a lot of things as a waste, and there's a waste management companies all around the world and waste disposal companies, and they recycle so many things. Now, in your perspective, now what your intention and what are the items you particularly want to collect them and recycle or reuse, or you want to dispose them? And can you explain what are the things you can do? So electronic waste, the things that we collect, they range from batteries. I know that's very popular. Cables, microwaves, printers, even TVs, light bulbs. A lot of electronics that range in those sizes. We accept them. Even just little cookers. I've seen machines just for pets and for dogs. We can all take it and just transport it to the recycling centers and donate it, and they can effectively dispose of it. So that's our main methodology of getting rid of the electronic waste. We will transport it to experienced centers that have ethical practices and are government approved, so we know that they're actually doing the right thing with electronic waste. And you mentioned that, and before I ask one question, tell me about you, the school, what you are doing, and you did a project there, you mentioned me, and so that gave you an idea. And tell me about your educational background and what you get it from there. And you have done something in your state also, and your city, and your surrounding areas. So that initiative, can you explain that to our audience? So for the initiative, I first started in California, and I would partner with the local libraries and create a local e-waste drop-off so people can easily drop off their e-waste, and then I would personally take it to the recycling centers, and then this moved on to having collections at the park, where I would hold collections and just collect the e-waste from just people's houses, from local neighbors, and then also I would donate it to recycling centers. And then for my school, as I said before, I first got interest into this project in ninth grade, where our school tasked us to just research problems in the world that can drastically affect the community and the environment. So that was how I got into this initiative. And just for an educational background, my school focuses heavy on engineering, which is something that I have a passion for, and I would like to combine that into helping the community in the future, so I can use my multiple passions to create a better place. And now you are intent to do something to the community also. So you want to make these things, people, you want to create an awareness to the people. And how you are trying to do that? Can you explain? So this Sunday, December 1st, from 11 a.m. to 3 p.m., I'll be holding a collection at the Steeles and Markham Avenue near the Purni Villas Plaza. And so this will just be a collection for all residents, or just all people in Toronto, to drop off their old and unused electronics. And this is partnered with ADL Processes. I'm very thankful for the opportunity they gave me. They are one of the biggest, if not the biggest, recycling centers for e-waste in Toronto. So they will provide trucks and transportation services for us, the keep area beautiful, to transport the electronic waste. So you have mentioned that you want to donate this money to the
people who need this money. So we need to have an idea now how you are going to recycle those things. And you have said you recycle those things in USA, in your city, and you want to bring it to all over the world, right? And you want to start this in Canada. At the same time, you want to start a company also about this? You have any idea about you want to be an entrepreneur on this recycling? Yeah, something in the future, like combine engineering and recycling. That's something I'm definitely very interested in. And then, could you repeat your question? You mentioned that you want to do something to the community, and you said you have a business entrepreneurial thinking that to recycle in the future, and you start your own company and recycle as a whole to the whole world. And you want to raise money and need to help the people who are living in Sri Lanka, people living under poverty, and some people need educational help. Some people don't have money to eat. So in what way you are planning to help the people in Sri Lanka to raise this money by recycling these products, or you reuse, or they sell these things? Can you explain these things to our audience? And a lot of people are listening to this, and people are watching in the Facebook. So it will give an idea what you are going to intend to do. So right now I've been focusing on just recycling the electronic waste, but a future goal of mine is to partner with companies such as ADO Processes and gain the money from those electronics, and then use that money to donate to the homeless or donate to the third world countries such as Sri Lanka. And I've been recently interested in donating to the orphanages, and especially for education, if there's something I can do for the infrastructure for creating different schools, especially in Sri Lanka. And for example, there's an organization called the House of Graces that I partner with in California, and this is for orphanages and the homeless. And the money I've been using is to purchase food and goods and just toys in general for the children. So that's a goal that I'm heavily interested in and working on right now, where I can gain money and use that money, because since my organization is entirely nonprofit, Keep the Bay Beautiful, I can use that money entirely to create more funding for the underprivileged and create a better impact. So particularly, do you have any connection in Sri Lanka so that you can channel this money to some groups who need these things? Because a lot of people are helping in a way. A lot of people need education back home in Sri Lanka. Some children can't afford to go to school because they are compelled to work in the paddy field or to earn money for their living. A lot of families, they can't afford for their children's education. And they don't have shoes to wear, they don't have money to buy books, they don't have money to buy uniform, and they don't have anything to eat in the morning before go to school breakfast. Do you have any idea? So you want to help those things, or you have any contact any people in back home to provide those things? So as you said before, the food and clothes, not many people have that. So initially I would focus on that, and then focus on the education. And I've just been wanting to contact local orphanages and just local organizations in Sri Lanka that are already working towards the same goal as mine, so we can create a more of an impact. And just with the networking also in Sri Lanka, I also want to create networking in Canada and other areas as well, other than the Bay Area. And that's another reason why I'm here. And so if I can get more people, I'm definitely looking for young entrepreneurs and young people with bright minds and passion that want to help this organization and help the community. So that's what I've been focused on, as well as to create different sectors and different parts of the country and different countries and continents as well. And you have mentioned that you want to demonstrate for our Canadian people. And you have chosen a venue where you are going to do this on Saturday, what you have mentioned to me. Sunday, not Saturday. Yes. So can you tell where it is going to happen, and what are the items that people can bring there so that you can recycle them or reuse or do disposable things or whatever you can do? Can you explain to our people? So the collection I will have is on Sunday, 11 a.m. to 3 p.m. and is at the Steeles and Markham Avenue at Tony Villas Plaza.
And so we are accepting all electronics that range from sizes such as batteries to TVs, and this would include wires, cables, that's very popular, microwaves, printers. I've received those items a lot. Smartphones and tablets, even old phones, old computers, old laptops that you don't deem important anymore, they can still be used for a valuable cause. And this is important for just people to donate in general, not only to help the community, but it takes up a lot of space, all these heavy electronics in your house. And just with the collection, it's an easier way of getting rid of those electronics and just getting rid of the harms that can easily affect your household with these chemicals. And obviously, you don't want that to happen to your children or even to yourself. So there's definitely an incentive to come at Sunday, 11 a.m. to 3 p.m. at Steeles and Markham Road Avenue. அதாவது நம்முடைய நிதுரன் கார்த்திகேயன் நமது கலையகத்தில் வருகை தந்திருக்கின்றார். அவருடைய முக்கியமான நோக்கம் வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் என்று கூறப்படுகின்ற எலக்ட்ரானியல் கருவிகள் மற்றும் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மற்றது டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர்கள், அதாவது கணனிகள், கால்குலேட்டர்கள், அதாவது இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் கருவிகள், அதாவது எலக்ட்ரானியில் இயங்குகின்ற இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி, அதாவது மின்சாரத்தில் இயங்குகின்ற எலக்ட்ரானியல் கருவிகள், பல கருவிகள் அப்படி உங்களுடைய வீடுகளில் பாவிக்காமல் எங்காவது ஒரு மூலையில் தேங்கி கிடக்கும், இல்லாட்டில் உங்களுடைய கராஜில் இருக்கும், உங்களுடைய அதாவது பாத்ரூமுக்குள்ளேயே நிறைய பாவிக்காத மின் கருவிகள் இருக்கும். அவற்றையெல்லாம் பாவனையில் இல்லாத மின் கருவிகள் மற்றும் சாதனங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் வைத்திருப்பதை விட அவற்றை நீங்கள் இப்படியான ஒரு நிகழ்வுக்கு கொடுத்து, அதாவது அன்பளிப்பாக கொடுத்து அவற்றை நிதுரனுடன் கொடுத்தால் அவர் அவற்றை பல இப்படியான வியாபாரங்களை செய்கின்ற, மீள்பாவனைக்கான வியாபாரங்களை செய்கின்ற, ரீசைக்கிள் பண்ணுகின்ற நிறுவனங்களுக்கு அவற்றை கொடுத்து அதிலிருந்து பெறுகின்ற பணத்தை கொண்டு எமது நாட்டில் கஷ்டப்படுகின்ற மக்களுக்கு, அவர்களுக்கு படிப்புக்கோ மற்றும் வாழ்வாதாரத்துக்கோ வீட்டு வசதிக்கோ ஏதாவதற்கு உதவி செய்வதற்கு அந்த பணத்தை நாங்கள் அந்த பணத்தை இங்கிருந்து என்னென்னு சொல்வது, we collect the money and send it to Sri Lanka so they can use it in a better way to promote the education, and we try to get these people out of poverty. Sometimes we can find employment for them, education, and sometimes housing. So the many ways you can raise funds and donate this money to the people so they have a better life there. So அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை அங்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நிதுரனுடைய முக்கிய நோக்கம். அதற்காக உங்களுடைய வீட்டில் உள்ள பாவனையில் இல்லாத பொருட்கள், அதாவது பேட்டரிகள், அதாவது மின்கலங்கள், உங்களோட நிறைய பேட்டரிகள் வீட்டில் பாவனைக்கு இல்லாமல் தேங்கி இருக்கும், அவற்றை கொண்டு வரலாம். மற்றும் மின் குமிழ்கள், அதாவது what type of bulbs you are saying? That's fluorescent bulbs or spiral bulbs? Any type of bulbs. அதாவது எந்த விதமான மின் குமிழையும் நீங்கள் கொண்டு வந்து இவற்றை கொடுக்கலாம். அதாவது and old cell phones, அதாவது பழைய உங்களுடைய தொலைபேசிகள், கை தொலைபேசிகள், மற்றது நெடுந்தூரம் பாவிக்கின்ற எமது சாதாரண தொலைபேசிகளை கூட நீங்கள் அங்கு மீள் பாவனைக்காக கொண்டு வந்து கையளிக்கலாம். இவற்றை தவிர மின் கருவிகள், அதாவது பாவனைக்கு இல்லாத கேத்தல்கள், விளக்குகள், மின் விளக்குகள், மைக்ரோவேவ் அவன்கள், மின் காத்தாடிகள், அதாவது மின் டோஸ்டர்கள், அவன்கள், அதாவது அவன், when we see oven, that's not the big oven, small oven, சிறிய அவன்கள், அதாவது பான் டோஸ்ட் பண்ணுற அவன், பிரெட் டோஸ்டர் அவன்ஸ். இப்படியாக உங்களோட வீட்டில் இருக்கின்ற எல்லா பாவிக்காத பொருட்களையும் நீங்கள் கொண்டு வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணலாம். நாட் ஓன்லி எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸ், ரைட்? they can recycle the plastic ones also, right? Or you are focusing only for electronic items or plastics ones? Well, I'm focusing primarily for electronic ones because that is the one that is not most known. And if you have any more questions or if you're just interested in this, you can definitely check out the Facebook page, Keep the Bay Area Beautiful, or you can check out our website, keepthebaybeautiful.com.
One minute. I want to make it sure. So you have a Facebook. Keep the Bay Beautiful. Keep Bay Area beautiful. Keep Bay Area Beautiful. அதாவது அவரிடம் ஒரு முகநூல் தளம் இருக்கிறது. Keep Bay Area Beautiful. அதாவது அவர் வந்து சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாவில் தான் அவர் ஜீவிக்கின்றார். ஸோ அவரிடம் ஒரு முகநூல் புத்தகம் ஒன்று இருக்கின்றது. அதில் கீப் பே ஏரியா பியூட்டிஃபுல் என்ற முகநூல் தளத்தில் இதற்கான தகவல்களை அவர் அங்கு பதிவு செய்திருக்கின்றார். அதே நேரம் கீப் த பே கிளீன் என்ற வெப்சைட் keepthebaybeautiful.com keepthebaybeautiful.com என்ற வலைத்தளம் கூட அவரிடம் இருக்கிறது. மீண்டும் ஒரு முறை நான் கூறுகிறேன். கீப் த பே பியூட்டிஃபுல் என்ற வலைத்தளம், அத்துடன் கீப் பே ஏரியா பியூட்டிஃபுல் என்ற முகநூல் தளம், இந்த ரெண்டையும் எமது இங்கு வந்திருக்கின்ற நிதுரன் கார்த்திகேயனிடம் அந்த வலைத்தளங்களும் அந்த முகநூல் தளமும் இருக்கின்றது. இவற்றில் நீங்கள் போனீர்கள் என்று சொன்னால் அதற்கான தகவல்கள் அங்கு இருக்கின்றன. இந்த மீள்பாவனை பொருட்களை கொண்டு வர வேண்டிய இடம் வந்து பூரணி விலாஸ், ஸ்காபரோ மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் அந்த சந்திப்பில் உள்ள பூரணி விலாஸ் என்ற அந்த உணவகம் டேக் அவுட், அங்கு அதன் முன்னால் உள்ள வாகன தரிப்பிடம், அதாவது பார்க்கிங் லாட், அங்கு வந்து ஒரு வாகனம் வந்து இதற்கான பொருட்களை நீங்கள் அந்த வாகனத்தில் கையளிக்கலாம். So, is any particular company is doing that? That is helping us? Yes, yes. Yes, so ADL Processes, that is the company that is providing the trucks. So the electronic waste we collect, we can transport it to the recycling center. So ADL Processing என்ற நிறுவனம் வந்து அங்கு வந்து இந்த பொருட்களை எடுத்து செல்லும். அவர்கள் அதற்கான பணத்தை உங்களுக்கு தருவார்கள். நீங்கள் அந்த பணத்தை எமது நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு நீங்கள் அவற்றை அந்த பணத்தை அன்பளிப்பாக கொடுப்பீர்கள், அதாவது அவருடைய நல்வாழ்வுக்காக. இது this is a good plan, because in Australia also some people are doing. They collect the plastic bottles and beer bottles and alcohol bottles and everything, and each bottle they can recycle for 10 cents in Australian dollars, and they collect the money and they donate the money to the people who live in Sri Lanka and for their development they are using. So you are doing the similar thing. You are doing recycling the electronic equipments and electronic gadgets, right? Particularly. I really appreciate that you are in the initiative, that you try to do something to our community and our people. And you know, this is, how old are you again? 17. Yes, 17 years. அதாவது 17 வயது இளைஞர், ஒரு பாடசாலை மாணவர் 11ஆம் வகுப்பில் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். ஸோ அவருடைய ஒரு இப்படியான ஒரு ஊக்குவிப்பு, அதாவது இப்படியான பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்து அதை ஒரு நிறுவனத்திற்கு கொடுத்து அங்கிருந்து கிடைக்கின்ற பணத்தை எடுத்து எமது நாட்டில் உள்ள வறிய மக்களுக்கோ அல்லது பின்தங்கி இருக்கிற மக்களுக்கோ அவருடைய முன்னேற்றத்துக்காக அந்த பணத்தை செலவழிப்பது என்பது அவருடைய நோக்கம். அவர் அதற்காக ஒரு ஸ்தாபனத்தை கூட வைத்திருக்கின்றார் என்று நினைக்கின்றேன். Do you have any organization to do that in your own? So you have your own organization, or you have not done that? Yes, that is my own organization, Keep the Bay Beautiful. So it's not only electronic waste. We've also just created just donations in general for food and clothes, as I said before, for the House of Graces. And I've also focused on providing free education in my neighborhood. At the local library, I teach competitive math and competitive computer science programming for free. So I plan on expanding into other sectors for the Keep the Area Beautiful. But right now, primarily is electronic waste, and that's my collection on Sunday. So you are going to do this only in Sunday or any other time when you are not here? The people living in Toronto and surrounding areas, GTA, how they can donate their things, or they had to keep till you come next time? So no, they don't have to keep until next time. I've been contacting, reaching out to other people that will have different branches in Toronto. So while I'm in California, we can still work on collecting electronic waste.
So for people that have electronic waste and are interested, you can just contact our members, and obviously I'll publicize this in our Facebook and our website. But then they will collect the electronic waste for you. So still will be an easy process in order to help the environment. So I have a question. So do you have any volunteers to do that on Sunday? So yes, I do have some volunteers with me on Sunday to just make it an easier process. And you need any more volunteers from the public? Any volunteers from the public are welcome. If you are interested and just passionate about helping the community for this cause, I urge you and I hope that you can come and just help us, because this is entirely a non-profit and we just want to help the community. So அதாவது நான் இவரிடம் கேட்டேன், அதாவது இந்த நிகழ்ச்சியில் வாலண்டியராக, அதாவது தொண்டர்களாக வேலை செய்வதற்கு அவர்களிடம் சிலர் இருக்கின்றார்கள். அவருக்கு இன்னும் பலர் தேவைப்படுகின்றார்கள் என்று நினைக்கின்றேன். So you need more volunteers. So do you have any contact number so that they can call you? You Yes. can reveal your phone number. You can tell the people what's the number. They have to call you, so in order to help you. Even when you are not in Canada, so those volunteers can help you to raise all those things, collect all those things on behalf of you, and they can hand over this to the company. So you have any representative in Canada for that right now? So I've one representative and supervisor is John Gilvin, and he's just I just have him for some consulting and advice, because he has experience with IT and electronics in general. So he's one person that definitely I've had assistance from. And then also for my phone number, it's 512-820-1425. Again, 512-820-1425. And also you can use the Messenger application for Facebook and just message Keep Bay Area Beautiful. We have bots and just different ways that we can contact you and make your experience meaningful and successful. I have a question again. So you mentioned somebody named John. What is his full name? John Gilvin. Jinavan. Oh. He is a Tamil? Yes. How do you spell his last name? I am not entirely sure, but is I believe is J-E-E. Jinavan. Jithavan. அதாவது அவருக்கு ஜான் ஜீதவன் என்ற ஒருவர் இங்கே அவருக்கு பிரதிநிதியாக இருக்கின்றார். ஸோ அவரை கூட நாங்கள் we can contact him also, right? Yes. So do you have his phone number? I don't have his phone number right now, but I can if anyone's interested, I can put it on the website and Facebook. So you gave a number 1-512-820-1425. அதாவது 1-512-820-1425 என்ற இலக்கம். அது இவருடைய தொலைபேசி இலக்கம். இது அமெரிக்க தொலைபேசி இலக்கம் அல்லவா? உங்களுக்கு மற்ற வாட்ஸ்அப் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கின்றா இந்த நம்பர், this telephone number? Yes, I do have WhatsApp on this telephone number. ஓகே, நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம். அந்த இலக்கம் 1, அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் ப்ளஸ் போட வேண்டும் இல்லையா? 1-512-820-1425 என்ற இலக்கத்தை அழுத்துவதன் மூலம் நீங்கள் நிதுரனை தொடர்பு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும். அத்துடன் நீங்கள் இந்த இலக்கத்தை நீங்கள் உங்களுடைய தொலைபேசியில் உள்ளிடும் பொழுது உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பிற்கு தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகும். ஆகவே நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பின் மூலமாகவும் நிதுரனுடன் தொடர்பு கொண்டு அவருடன் உங்களுடைய அந்த இலத்திரனியல் கருவிகளை எவ்வாறு மீள் பாவனைக்கு உட்படுத்துவது, இல்லாவிட்டால் எவ்வாறு அவற்றை ரீசைக்கிள் பண்ணுவது என்ற தகவல்களை நீங்கள் நிதுரனிடம் பெறக்கூடியதாக இருக்கும். So any other information you like to share with our audience? I just really want to persuade and just thank everyone that's helped me throughout the way, just everyone who's participated. Thank you to ADL Processes especially for helping on the Sunday, and just also thank you to the mayor in California who also helped publicize my events, and the assembly member
Kansan Chu. Those two also played a big part in just publicizing it to the community. And just any small action can make such a big impact. And I just want to stress how important that really is, especially for community and helping places like Sri Lanka. Even though you might think it is small and that it won't make much of an impact, if everyone works hard to just collectively help each other and help the community, it can really make a big difference. I want to ask something. So you are so young, 17 years, and studying in grade level. What are you trying to achieve in your life? What kind of education you are going to follow? And how can you use that education to help our people back home? So I would like to major in for college either aerospace engineering or engineering management. Those are some things that definitely interest me a lot. And I just really want to combine those engineering passions and combine it with also community and volunteering. I'm definitely very involved with volunteering, and it's something I enjoy. It makes me it's something I'm very passionate about. It's a stress reliever to be able to help others and help the community. So with these two, especially for my individual self and individual future, I would like to pursue something that combines engineering, education, and volunteering and community service. Okay, finally, do you have to sum anything more to our audience? As I said before, I just urge all of you to make a difference. And again, if you're interested in our organization, please visit keepthebaybeautiful.com or on Facebook, Keep Bay Area Beautiful. Thank you. எங்களுடன் நிதுரன் கார்த்திகேயன் அவர்கள் இணைந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய இந்த பொருள் சேகரிப்பு, அதாவது மீள்பாவனைக்காக அல்லாவிட்டால் இந்த ரீசைக்ளிங் என்று சொல்லக்கூடிய மீள்பாவனை என்று தான் அதை கூறுவார்கள். அல்லாவிட்டால் டிஸ்போசல், அதாவது இவற்றை எப்படி கழிப்பு செய்வது, அதாவது we dump this without affecting the environment, அதாவது நம்முடைய சுற்றடலை பாதுகாப்பாக இவற்றை எவ்வாறு அப்புறப்படுத்துவது என்பது தான் இவருடைய முக்கியமான நோக்கம். அப்படியான இலத்திரனியல் கருவிகள் மற்றும் பல கருவிகள் அவர் குறிப்பிட்டது போல் அவற்றையெல்லாம் சேகரித்து இவர்கள் ஒரு நிறுவனத்துக்கு அதை ரீசைக்கிள் பண்ணுகின்ற ஒரு நிறுவனத்துக்கு கொடுத்து அதிலிருந்து வருகின்ற பணத்தை எடுத்து நமது நாட்டில் உள்ள மக்களுக்கு உதவி செய்ய அவர் முயற்சித்து கொண்டிருக்கின்றார். அதற்கான பொருள் சேகரிப்பு இந்த ரெஸ்டாரண்ட், அதாவது ஒரு உணவகம், அதனுடைய பேர் என்னென்று கூறினீர்கள்? பூரணி விலாஸ். இது மாக்கம் அண்ட் ஸ்டீல்ஸ் ஏரியாவில் உள்ள ஒரு மூலையில் உள்ள ஒரு கட்டிடத்தில் இருக்கின்றது அந்த பூரணி விலாஸ். அதன் முன்னால் உள்ள, அதாவது பார்க்கிங் லாட் என்று கூறுகின்ற வாகன தரிப்பிடத்தில் ஒரு ட்ரக் வாகனத்தில் இந்த பொருட்கள் சேகரிக்கப்படும். எத்தனை மணியிலிருந்து எத்தனை மணி வரை? What time? From what time to till what time? 11 a.m. to 3 p.m. அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 11 மணியிலிருந்து பிற்பகல் 3 மணி வரை அங்கு இந்த பொருட்கள் சேகரிக்கப்படும். ஆகவே நீங்கள் அங்கு அந்த பொருட்களை அந்த இடத்தில் நீங்கள் கையளிக்கலாம். இவற்றை அவர்கள் சேகரித்து அதை கொண்டு போய் அவர்கள் மீள்பாவனைக்கு உட்படுத்துவார்கள். இல்லாவிட்டால், அதாவது நமது சுற்றுச்சுகாதாரங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் அவற்றை அவர்கள் கழிவு செய்வார்கள். இதுதான் நம்முடைய நோக்கம். ஓகே, ஃபைனலி we are coming to our program. So just tell me something about you now, what you are going to achieve again and what you are going to tell our people. This is the final one, please. So in the future, I would like to achieve something that I can combine my passion and community service. And I believe education is also very important alongside community service. So these two aspects I would like to provide for the community. And again, to the people, I urge you that please, even though you might think this is minuscule and it might not make a big difference, just little actions can make such a big impact on the community. So just one small action can create multiple just different events and different outcomes that can affect the betterment of the people. Again, we want to thank Nithurhan Carthikeyan for coming to our studio and giving this interview.
He is a very young man, only 17 years old, and studying grade 11 in a school in California, San Francisco Bay. And his intention is to collect the waste electronic items and recycle them and make some money out of this, and carefully disposing without interrupting or damaging the environment, and collect all those money from the proceeds and to help the people in Sri Lanka, those who need for their living or education or housing. So we thank him on behalf of Yugam Radio to come from USA, California, San Francisco to give this interview, and he is going to collect all these items on Purani Vilas on Sunday between the hours 11 a.m. to 3 p.m. That is near Steels and Markham area. மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொண்ட நிதுரன் கார்த்திகேயனுக்கு எமது நன்றியை கூறி அவருக்கு எமது நல்வாழ்த்தை கூறி இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மதியழகன்.